ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಾರಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಕಂಡಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಹೊರತಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರು ಸಖತ್ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರ ಹತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರುವ ಗುಂಪು ಹಲ್ಲೆ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ಅವರು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದು ವರ್ಗದ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಭಾರಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರು ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ತಮ್ಮ ನಿಲುವು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಕಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ಪಲ್ಲವಿ ಅನ್ನೋ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಮೂಲಕ ಅನೇಕರು ಅವರಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ನಟನೆ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗನೇ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣ ಆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಅವರು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ 12 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬಾರಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದು, ಕೆಲವರು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮಾತಿಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಈಗಲೂ ಈ ನಟಿಗೆ ತಾನು ಏನು ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಅಸಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಹಿಂಸೆ ತಪ್ಪು, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋದು ಪಾಪ. ಗುಂಪು ಹಲ್ಲೆಯನ್ನ ಕೆಲವರು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದು ಬೇಸರದ ವಿಚಾರ. ಬೇರೆಯವರ ಜೀವನವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕು ನಮಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೂಡ MBBS ಪದವೀಧರೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಜೀವವು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನಂಬಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ಸಹೋದರರಿದ್ದಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬೆಳೆದವಳು ನಾನು. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಆಳವಾಗಿ ಕೂತಿದೆ. ನಾನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ತಟಸ್ಥವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದನ್ನ ಬೇರೆಯ ರೀತಿ ಅರ್ಥೈಸಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೇಸರ ತರುವಂಥದ್ದು. ಪೂರ್ತಿ ಸಂದರ್ಶನ ನೋಡದೆ ಕೆಲವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಬೇಸರದ ವಿಚಾರ. ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿಯವರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಧನ್ಯವಾದ. This is the first time that I'm getting in touch with you all to clarify something, and I think this will be the first time that I'll be thinking twice before I speak my heart, because I'm anxious that my words might be misinterpreted. So forgive me if I take a while longer than usual to communicate my thoughts. And I'd like to do this in English. In a recent interview, I was asked if I was a supporter of the left or the right wing, and I clearly stated that I believe I'm neutral, and we need to be good human beings first before we identify ourselves with our beliefs, and that the oppressed need to be protected at any cost. So further into the interview, I went on to elaborate on how I look at things, and I had quoted 2 references which had a huge impact on me, and which left me traumatized for days. In fact, after I watched the film The Kashmir Files, I had the opportunity to speak with the director, and this was 3 months ago. I remember telling him that I was disturbed seeing the plight of the people at that time, and being someone that I am, I would never belittle tragedy like the genocide and the generations of people who are still affected by it. Having said that, I can never come to terms with the mob lynching incident that had taken place during our COVID times, because I remember seeing that video and being shaken for days. I believe that violence in any form is wrong, and violence in the name of any religion is a huge sin. So this is all that I wanted to, this is all that I intended to say, and that's all. But it was very disturbing to see that many people online justified the mob lynching incident, and I don't think any of us have the right to take another person's life. Being a medical graduate, I believe that all lives are equal and all lives are important. And I hope a day doesn't come when a child is born and he or she is scared of his or her identity. And I pray that we're not heading towards that, at least. 14 years of my life, my school life, I remember every day going to school and chanting, "All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I'm proud of its rich and varied heritage." So maybe it went so deep into my head. And we as children would never
never differentiated each other based on culture or caste or religion. So, so anytime I speak, it comes from a very neutral ground, and I was very surprised to see that whatever I had spoken was taken in a completely different way. And it was also very upsetting to see that a lot of prominent personalities and websites had carried a snippet from the previous interview that I had given, even without seeing the complete interview or the genuinity behind what was said. I would like to take this opportunity to thank the people who stood by me the last few days, because I remember feeling so alone and conflicted, wondering what I did wrong, and it was heartwarming to see that a lot of people raised their voice in support of me, and I felt like they knew me for who I am. So thank you so much for making me feel like I wasn't alone. So I wish you all happiness, peace and love. Thank you so much.